Hello guys! Welcome back sa aking channel. Kinakabahan ako kasi ito yung first time ko magtuturo ng detalyadong information about base product. Tuturuan ko kayo on how to apply correct moisturizer, primer, base, concealer, and powders in your face. In short, base makeup. Okay, so this is for beginners. Kung hindi ka na beginner, skip this video. Panoorin mo na ng ibang video ko. Pero kung beginner ka pa, let me teach you kung ano yung alam ko tungkol sa base makeup. Okay, disclaimer, pagpasensya nyo na yung mga noises and background noise na maririnig ninyo kasi linggo ngayon at busy ang mga tao. Okay, so mag-start na tayo. Okay, so I first apply moisturizer as always. Any moisturizer will do. Pero ang ginamit ko is yung Myra Smooth Glow Whitening Facial Moisturizer. Ang moisturizer na gagamitin mo ay depende sa pangangailangan mo. Kung oily skin ka, you should choose a moisturizer na hindi malagkit at nagsiset agad sa mukha. Ang pangit kung magpapatong ka na ng ibang product sa face mo nang yung moisturizer mo ay hindi pa totally nagsiset. So, you have to choose a correct moisturizer for you. If you have dry skin, choose a moisturizer na makakapag-moisturize talaga na magbibigay sa'yo ng magandang base na mukha. There are some moisturizer na hindi sapat. Okay? Especially nga, if you have dry skin na sobrang na-emphasize yung mga dry patches mo, you have to choose a better or best moisturizer. Hindi totoo na kapag oily skin ka, hindi ka na required na mag-moisturizer. Lahat ng tao kailangan mag-moisturize ang face, even if you are oily skin. Okay, so now let's move on sa primer. Merong iba't ibang klase ng primer out there sa market. Marami. Merong luminosity primer, merong mattifying primer, merong for pores, merong ganyan. Just like moisturizer, you have to choose your best primer. Okay, ang marirecommend ko for beginner na primer is yung Quick Effects No Shine Mattifier Primer. Kasi it does its job para siya sa mga pores and it lessen the oil na napoproduce ng iyong face. Merong mattifying primer specifically to mattify your face. Meron namang glowy na glowy na primer specifically to add glow sa iyong skin. Mas maganda yon sa mga merong super dry skin para hindi ganon ka-dry tignan yung mukha nila. And meron namang pore minimizing primer for our pores. Para saan pala yung primer? Ginagamit yung primer of course para may boundary yung face mo at yung gagamitin mong foundation or base makeup. Also to help nga either to give glow, either to minimize your pores or to mattify your face. Next, doon na tayo sa mga base product. Meron ako 1, 2, 3, 4 na naisulat. Ewan ko kung ito lang, pero let me know guys. Ito lang yung alam ko. We have tinted sunscreen, BB cream, foundation, and cushion. Tinted sunscreen, of course, sunscreen siya na merong tint. Maraming tinted sunscreen na nagkalat dyan. Hindi ko na i-specify kung ano yung ginagawa ng tinted sunscreen kasi matrabaho yun. Kung gusto niyo malaman kung ano yung benefit ng tinted sunscreen, ilalagay ko yung video ni LAYUG sa description box para mapanood niyo. BB cream. Okay. BB cream is a lightweight or parang beneficial version ng foundation. What do I mean sa beneficial version ng foundation? Kasi ang BB cream, merong mga good effects sa skin. Like, merong
collagen. Pwede mo lagyan ng collagen. Pwede rin siyang may sunscreen kahit papano. Meron ding mga benefits sa skin, like nagre-repair ng mga blemishes, so on and so forth. Okay, anong pinagkaiba ng BB cream sa tinted sunscreen? Though ang BB cream ay may sunscreen or UV protection, iba pa rin yung nabibigay ng sunscreen talaga kumpara sa makeup na merong sunscreen. Yun yung tatandaan ninyo. Although, nasabi naman niya ni LAYUG sa video niya dun sa tinted sunscreen, kaya nga ilalagay ko yung link sa description box. Panoorin niyo yun para malaman ninyo kung ano yung difference ng BB cream na may sunscreen or foundation na may sunscreen kumpara sa sunscreen talaga na may tint lang. Okay, cushion. Wala akong cushion, pero alam niyo yan. Cushion is like this, and cushion is just like a BB cream na nakalagay sa ganyang packaging, and it is more convenient kumpara sa BB cream. Okay, kasi ang BB cream nasa ganitong mga bottle lang siya, pero ang cushion ay nasa ganyan. It has a puff, it has a mirror, so you can bring it kahit saan gusto. Same effect, same benefits na matatanggap mo from a BB cream. So, kayo nang bahala kung saan yung gusto. Okay, for foundation, merong two types ba o kind? Hindi ko alarm, pero meron two types of foundation or two kinds of foundation. Merong mattifying foundation and glowy or dewy foundation. Meron ding soft matte, may mga ganun, pero dalawa lang talaga yung main, either matte or dewy foundation. Matte foundation is good for oily skin and normal to oily skin. Next, yung dewy foundation, it is good also for normal to dry skin. Kasi dewy siya, meaning may luminous ng konti, merong glow na nabibigay yung foundation na yun, at hindi pwede yun sa ating mga oily skin. So, choose the best kind of foundation para sa iyong skin type. Next is meron namang tatlong uri ng foundation. Ewan ko kung tatlo lang, pero ito yung alam ko. Merong cake, liquid, and powder foundation. Cake is just like what I use doon sa aking everyday makeup routine video. Ayan. Either babasain mo siya mismo, or yung sponge na gagamitin mo. Ito. Meron namang liquid foundation. Yun yung madalas natin nakikita. Just like Maybelline Fit Me. And just like this, liquid foundation. It has a pump. Yun. For powder foundation naman, I don't have any powder foundation. Meron lang akong two-way cake. Meaning yung two-way cake, pwede mo siyang gawing powder, pwede mo siyang gawing cake foundation. I have here the Avon True Color Dual Powder Foundation with SPF 24 PA++ and glutathione in the shade D11 Natural. And meron din akong may sasuggest from drugstore. This is the EB Matte 2-Way Cake in Matte Golden Beige Heat Pan. 2-way cake, meaning pwede mong basahin yung sponge mo, then idampi mo sa kanya, or setting powder. Okay, so now let's move on sa concealer. Meron akong alam na dalawang types ng concealer. Pang spot concealing and highlight concealer. Okay, when we say highlight concealer, highlight, meaning pang highlight siya ng mga highest point ng face mo, just like what I did. Ang ginamit ko is yung Detail Makeover in the shade Light. If you will choose a concealer na pang-highlight, gagamitin mo siya pang-highlight. Choose a concealer na 1 to 2 shades lighter than your skin tone. Dahil kapag skin tone mo, yung concealer na gagamitin mo pang-highlight, hindi siya pang-highlight na matatawag. Pang-conceal lang siya. So, meaning pantakip lang. Hindi siya pang-highlight. Kung gusto mo naman ng concealer na pang-conceal talaga namang imperfection, choose a concealer na perfect, as in saktong-sakto sa shade mo. Pero kung you are a beginner and you don't have enough money to buy 2 different shade of concealer, you can go for highlight
concealer which is 1 to 2 shades lighter than your skin tone para pwede na rin siyang 2-in-1. Pero if you have a budget, I am recommending you to buy 2 different shades of concealer. Meaning ng spot concealing is yung kapag meron kang mga acne scars, like ano, ayan, yan, gusto kong takpan, lalagyan ko lang yan ng concealer na shade ko and then you good to go. Next, for powder, I have baking or cooking and setting powder. Baking is basa yung sponge na gagamitin mo. Cooking is tuyo na sponge ang ipangkukuha mo ng setting powder. When you say baking, you let the powder na mag-set muna sa mukha mo or iiwanan mo muna yung powder sa mukha mo. This is best for oily skin. If you have a dry skin or normal skin, hindi naman ganon ka nag-oil up talaga, pwede kang mag-set na lang ng powder. Ang tawag sa Nichido na ginamit ko dito sa side na to is a baking powder or setting powder or loose powder. Yung ginamit ko naman sa side na to is just a pressed powder. Okay, how to choose your right shade sa foundation? Madalas na lang sinasuggest na if you have to buy your foundation in mall, i-swatch mo siya near dito, swatch mo siya dyan hanggang dito. So from here to here. And then swatch ka lang ng mga siguro 3 shade ng foundation. Antayin mo kapag acidic ka, mag-ikot ka muna sa mall with that with that thing para makita mo kung ano yung shade best for you kasi acidic ka, so give some time para mag-tone down ng konti yung mga shades na yun. And then kung concealer naman, same din, dito lang. What is the best thing to apply a foundation? It depende sa kung anong foundation or kung anong base product yung gagamitin mo. Kung tinted sunscreen, better to apply with your hands. Kung BB cream na manipis lang yung coverage, hands or brush. Kung medyo makapal yung coverage, katulad ng ginamit ko kanina, mag-sponge ka na damp. Ganito yung sponge na tinutukoy ko. Damp ang sinasuggest ng mga YouTuber na gamitin mo when you are applying your base product. Damp, meaning basa siya pero hindi tumutulo. Kung foundation, kung sanay ka sa brush, go with your brush. Pero kung sanay ka sa sponge ka. So yes, tapos na tayo sa aking how to apply base makeup. Sana nagustuhan ninyo, sana may natutunan kayo, and sana detalyado yung nasabi ko. Kung meron man akong mga nalagpasan na details, you can comment down below para syempre hindi lang ako yung matuto, kundi matuto rin yung mga nanood na beginner. Meron pa tayong parating na video on how to keme. Susunod yung eyebrows. Syempre, kilay is life. So, abangan niyo yon. Hindi pa tayo natatapos sa video for anniversary vlog. Marami pa tayong videos and magsusunod-sunod tayo ng upload. Itatry ko yan. Yun! Thank you so much for watching this video. Sana nagustuhan nyo. Like this kung nagustuhan niyo, and comment down below. Follow me on my social media accounts. Nasa description box yung link. Yun. So, see you guys on my next Annie vlog series. Bye-bye!